makofi tena. Wananchi matukufu, mambo haya yako kule Nairobi yakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya pale Uhuru Park. Na sisi hapa Rabai nasi tumeongozwa na Deputy County Commissioner wetu na viongozi wetu wa hapa Rabai Sub County. Kufikia hapo saa niruhusu nikaweze kumwita Hamisi Kitonyo, Ustadh Hamisi Kitonyo akatufungulie kwa maombi kisha tuendelee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuombe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, tumejumuika sehemu hii kwa ajili ya sherehe hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuhitaji rehema yako na vile vile hikma yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ipatie serikali yetu amani na viongozi wetu, tupatie viongozi ambao kwamba na kutuongoza kwa busara na hikma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ijalie khair na fanaka sherehe hii. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Haya, tumpigie makofi huyu ustadhi kwa ajili ya kutuombea. Mgeni wetu wa heshima, niruhusu sasa nikaweze kuita watu wa kututumbuiza ili sherehe iwe imenoga. Wale watu ambao nimeandika hapa mko wengi sana, na naomba kama tumeandika muwe tayari. Kaswida Mwangutwa, uwanja ni wenu, mtatufungulia. Dakika ni 3 peke yake. Dakika ni 3. Abbas, tafadhali chunga wakati, singetaka nikutoe ukiwa bado unapanga. Wanafunzi, dakika ni 3, mtoke haraka ili tukaweze kuendelea. Baada ya kaswida ni Kukun Taekwondo. Kukun Taekwondo, mje hapa mbele ni waone. Wakitoka hapa muingie. Mje hapa mbele ni waone. Dakika pia Ali Zaka ni 3 peke yake, sitakubali dakika zaidi ya 3 Ali. Kwa hivyo waje hapa mbele ni waone, wakitoka kaswida waje hawa. Ali, nipatie vijana hapa ni waone, wakitoka hawa waingie. Said Muru pia afike hapa kwa ajili ya shairi lake la mambo ya uzalendo. Vipi, nimeongea kuhusu ule simu, vipi umenunua? Sawa mwanangu. Mwaga mchongo mwanangu. Kuna Madam Ningala pale ana shughuli zake za kujenga. Kwa hiyo amenunua vima. Tuna viramba na tuenda kuviuza. Mwanangu yuko sawa. Na pale kwa Mr. John pale kuna mita pale. Tutaenda tukairamba.
kioski pale mama. Sasa tunajifanya unasa. Huyo ashanda tayari na ukware wake. Ukware upi? Achani usherati. Mweza ashikwa na mapolisi, mweza bakwa, na hata pia mweza chomwa na vijana. Acha usala anachosema ni ukweli. Tafadhalini ndugu zangu, naomba tuache usherati, tukumbatie elimu. Wenyewe mtoto ameongea point sana. Hichabi kujifunga chiki. Kweli mikachubu mimi. Ndugu zangu, tunawahusia tuache usherati, tuzingatie elimu. La ilaha illallah, mtume mzuri Rasulallah, Rasulallah. La ilaha illallah, Haya, tuwapigie makofi watoto wetu wa Mwangutwa hawa. Tuwapigie makofi tena. Makofi tena. Alinzaka, naomba sasa utupatie vijana wa taekwondo wale, dakika ni 3 tafadhali, na isifikie mahali nika kutoa Ali.
entertainment ziko nyingi na watoto tumesema wawe namba za kwanza. Watoto ni baraka. Vijana hawa ni wa taekwondo. Wanajiita Cook Queen taekwondo. Kutoka hapa Rabai. Wageni waheshimiwa, wazazi na wanafunzi wenzangu, waliopo mbele yenu ni wana Cook Club Taekwondo Rabai. Wapo tayari kuwatumbuiza mchezo wa taekwondo. Makinikeni nasi hadi tamati. Kick 3 1 2 3 here change 1 2 3 here direct kick 1 2 3 here turn 1 2 3 here 3 falling kick 3 1 2 3 here Pendox number 1. Pendox number 1. Aya, Ali, tumalizie time ndio hiyo. Tumalizie time ndio hiyo. Kisu hicho na kisu chake umeangushwa. Sparring. Idris. Willy, hurry up, malize. Cherio. Kinge. Tokena huko Sanchez. Wapigie makofi vijana hawa wazuri. Wanajiita Quick One. Wapigie makofi tena vijana talents za Rabai hizi. Naomba sasa tukaweza kumita Said Muru kwa ajili ya shairi la uzalendo. Kwanza anza salamu ndugu, habari ni zenu. Kwa wale wa Islamu salamu alaykum yenu. Kwa Bwana Yesu muhumu asifiwe Yesu wenu. Kisiwa kikavuja maleo niko Jamhuri. Niko na shairi kisema Jamhuri Day. Napaza sauti msikie nyote, siwachi wakati nikenda popote. Sina hati Kenya yangu yote, Jamhuri Day tuishereke.
Jamhuri Day tuishereke, huja mara moja kwa mwaka mzima. Maschela. Na tuwe pamoja nchi kusimama, mtaji ukija kijana na mama. Jamhuri Day tuishereke, serikali kuu naipa hongera, kwetu ni nafuu yatupa ajira, namba mimru fyeka barabara. Jamhuri Day tuishereke, ninaomba dua kwetu Kilifi, viongozi murua wasio walafi, mng'aro wa jua pigeni makofi. Jamhuri Day tuishereke. Shukran sana. Tumpigie makofi kijana super huyu kwa ushairi. Kijana Said Muru. Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, niruhusu nimwite Nyazua, naye ana shairi, alafu Maschela itaingia uwanjani. Maschela, mgeni wetu wa heshima, ni nyimbo ya chela ya wanabai wote hapa. Tumpigie makofi msichana wetu Nyazua huyu. Mgeni wetu wa heshima, nimepata tangazo ya kwamba wale walioimba kaswida wa Mwangutwa kiongozi wao aje hapa mbele, na amekuja baadaye. Wale vijana wa taekwondo wa Alinzaka kiongozi wao aje amuone mheshimiwa wetu, ni kama ambaye wamemwona tayari. Nimesikia habari ya kwamba MP wetu anataka kutuza vipawa. Maschela mwaji wa Chifuka ndiye huyo akiongoza kundi zima hili la chela. Maschela ni nyimbo ya kutoka hapa Rabai, na ni nyimbo ambayo inachezwa kwa matanga, kwa maharusi, kwa pati na kwa sherehe kama ya leo. Kwa hivyo ningeomba mwaji wa Chifuka dakika ni 3 na uweze kuendelea. Alafu hawa vijana wa Heroes mkuje hapa karibu, wakitoka hao na nyinyi mtakuwa hapa. Rabai Heroes Taekwondo mje hapa, mtaperform hapa karibu na mimi. Baada ya hao Sengenya muwe tayari. Wananchi watukufu, hizi ni talents, ni vipawa vyetu vya Rabai. Mwa Chifuka wewe ndio tunakongoja sasa. Oh
wanwe Kusinala fabarua Mere kwa wambona sikira kuta mambo Yana kumbaye wanwe Mheshimiwa Kenga, Mheshimiwa Mariam, Mheshimiwa Morgan, MC Morgan yuko hapo. Haya, kimeumana. Haya, noti. Pesa. Basi wapigieni makofi wananchi jamani kwa kazi nzuri. Makofi tena. Haya, asanteni Chela. Chela, asanteni sana. Asanteni sana Majua. Asante sana Majua. Haya, tumekubali. Wananchi wamekubali na tuwapigie makofi tena Chela. Yaani kucheza hauchezi, makofi pia haupigi. Tupige makofi tena mwananchi. Asanteni sana. Chela. Mheshimiwa asante sana kwa kutuza vipawa. Haya, tuwapigie makofi tena wananchi kwa kazi nzuri wamefanya. Sisi wananchi, zawadi ya kuwapatia hawa wenye wanacheza ni makofi peke yake. Pesa hatuwezi kutoa, lakini makofi tuwapigie. Basi hiyo ni Rabai Heroes Taekwondo ya vijana wadogo hawa. Onyesha talents. Dakika ni 3. Asante bwana chief. Dakika ni 3. Kwa majina naitwa Miss Juba, kinara Rabai Heroes Taekwondo Club. Karibuni. Dakika ni 3. Kini. Sabon Kini.
Famous Jack. Green Tigers Taekwondo, muje hapa karibu na mimi. Asante Faima. Asante. Green Tigers Taekwondo. Yeah. Okay, Jazz. Okay, Jazz. Sana. Asante. Okay, Jazz. Muje hapa mbele. Chako. Kiruat kini? Si chako. Hello. Kini? Si chako. Hello. Kiruat kini? Pero kisah. Sabon Kini. Asanteni sana, asanteni sana. Green Tigers Taekwondo, time ni tuwapigie makofi tena hawa vijana. Asante sana. Green Tigers Taekwondo, time ni yenu, twendeni tafadhali. Acrobats. Green Tigers Acrobats. 3 minutes. Gendeni tafadhalini. Wananchi mnawapatia baraka za makofi wakifanya vitu vya maajabu. Haya, amejitwika mtu huyo, amejitwika mtu. Tumpigie makofi, amejitwika mtu. Amejitwika katoto, tumpigie makofi. Amejitwika katoto, kanapelekwa Mheshimiwa Kenga. Katoto kanapelekwa, tumpigie makofi jamani, makofi katoto.
Kuna huyo kijana naye nimeulizwa special request, dakika zake ni 2 achezee wageni wa heshima. Pale mbele kijana, pale mbele. Wageni wa heshima kwa hapa. Kule nakokwenda wageni wa heshima kwa hapa. Hapo juu juu unaambiwa hapo juu juu. Ngoma sasa. Tuone vituko na sarakasi. Ngoma sasa. Haya, kachifuriko hapo. Le propriétaire de tous les dossiers. Haya mashaka haya. Avec la participation de Josephine Beroa. Haya, anatuza kijana huyo. Waheshimiwa wanatuza. Garabai. Mshukishe. Haya, asante sana. Mgeni wetu wa heshima hapa kuna OK Jazz ya kule Kongo, lakini OK Jazz ya Rabai inatumia ngoma, si magita. Orchestra OK Jazz ya hapa Rabai inatumia ngoma badala ya magita. Haya, OK Jazz ndio hiyo. Baba Marika, sigira maneno namba vinewera. Baba Marika, sigira maneno namba vinewera. Baba Marika, sigira maneno namba vinewera. Baba Marika, no vinewera. Haya, Segenya dance moja hapa mbele. Segenya Richard moja hapa mbele. Baada wao nyinyi mtaingia Segenya. Baba Marika, sikira maneno namba vinewera. Baba Marika, sikira maneno namba vinewera. Baba sikira maneno namba vinewera. Baba Marika, ndo vinewera. Baba Marika, ndo vinewera. Kuchezwa na vikoi. Hii ni ngoma ya wasichana na wavulana ya zamani sana. Kwa hivyo wageni waheshimiwa, tuna kutumbuiza na hii ngoma. Ngoma hii huchezwa shughuli zozote kama hizi, na pia tunacheza mahotelini. Mahotelini kule tunaburudisha wale ambao wanakula vizuri na hawakosaji. Asante. Mulungu barika mamokangwa mwenye wapata nanga wanange pe ananga yo napata dapu sina la kwenda Mwenyezi Mulungu barika mamokangwa mwenye wapata dapu napata dapu sina la kwenda
peke wako baba mundale ndokuyo Tauchira na wale latimayo msafiri chakuya Nitene tunda mareke Yamala betirene Boy na mudala rero Chakuya, Uritene Dina Marekeze, Yamala Beterene, Oina Mudala Rero. Okalenga pike wako baba mundale ndokuyo. Tauchira na wale Chakuya, Uritene Dina Marekeze, Yamala Beterene, Oina Mudala Rero. Haya, ninaomba okay jazz. Mnisikie kidogo, kuna ombi hapa kutoka kwa wageni. Okay jazz. Nimeulizwa ya kwamba wageni wangetaka kucheza ngoma zote kwa wakati mmoja ili tuokoe wakati. Sepetu mpange hapo, Sengenya dance mkae hapo, kila aina ya ngoma. Waheshimiwa wageni wetu wa heshima wangependa tucheze zote, wacheze okay jazz, wacheze amanichela, wacheze sepetu, wacheze gonda, wacheze Sengenya. Wakitoka hapo wamechemka kabisa, wamecheza ngoma zote. Hivyo ningeomba ngoma zote zijipange hapa, sepetu na Sengenya mje hapa mbele, moyo wa kwanza hapa, haraka Bechama uje hapa mbele, hiyo okay jazz iko pale, amani chela muwe hapo, mas kama kutakuwa na nyingine, na ngoma zote zio zitakuwa mahali hapa. Yes, Sengenya iko hapo. Sengenya iko hapa, mnakuja hapa ili mheshimiwa akianza kucheza pale nyinyi mnacheza hapa. Basi ni ngudu mpaka wakikaa kila mmoja amechoka. Wale waliocheza na ulizwa wasicheze. Sengenya haijacheza. Wale wote ambao hawajacheza ndio waje wacheze sasa. Wale wote, hatutaki kuacha mtu. Viongozi wetu waheshimiwa wamesema hatuachi mtu hata mmoja. Kama kuna ngoma yako haijacheza, lete. Sepetu tunaambia mkuje mara moja mbele sepetu. Harakani wakati hatuko nao, imefanyika hivi ili tuokoe wakati. Sepetu. Haya. Na kule okay jazz mtaendelea. Na sepetu pale kando wataendelea. Na ngoma zingine ziendelee ili wageni waweze kwenda round kote wacheze, wakimaliza warudi wakae, waende kwa kipindi kingine cha hotuba.
Baraka kabisa. Wacha tusonge ambaye ataweza kukaribisha mheshimiwa. Ataweza kumkaribisha mheshimiwa rais. Asanteni. Ya baba. Niseme. Basi ndugu zangu, watoto, wazazi na jamii iliyofika hapa, assalamu alaikum. Na wale wengine, amani ya Bwana ibaki nanyi. Mimi ninayo mengi ya kusema siku ya leo, lakini kwanza wacha nimpishe rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Watu wetu wanabai, tunasema moyoni, sisi mimi kama president wenu nitaungana na viongozi ambao tumewachagua huko mashinani kuhakikisha tutafanya kazi kwa pamoja. Hata namna gani? Sio mnajua majamani, hii mambo ya porojo kufanya hivi na vile hatungeweza kutaka. Tunataka sote sisi tuungane moja na viongozi wetu mashinani na tufanye kazi kwa pamoja. Si ni kweli? Radio Jamhuri FM kiburudisho tosha. Asanteni sana. Nambari zetu msikilizaji ni 229900 pamoja na vijiko vyote vya jikoni. Asante sana Makorekweje. Asante ya kufikia hapo saa. Uniruhusu sasa nikaweze kupisha ACC ili aende kwa sehemu ya hotuba. Hotuba za viongozi zitaongozwa na ACC wetu wa Rabai, Madam Sarai. Karibu madam. Asante sana Chief Rabai Location Anthony Jao. Habari zenu? Habari sana. Bwana DCC, bendi ya mgeni wetu wa heshima leo, Bwana MP Mheshimiwa Anthony Kenga, karibuni sana. Mimi nachukua hii nafasi kukaribisha kila mtu katika sherehe zetu za leo. Za muda naomba tuwe kwa kitengo cha speeches. Kwa sasa nitamwita ongea kwa niaba ya vijana youth, Mr. Emmanuel Nya, tafadhali dakika ni 3. Asante sana madam. Mgeni wetu wa heshima wa leo Bwana DCC. Mgeni wetu wa heshima wa leo Bwana DCC na ACC wote wa Rabai na ofisi zote za utawala. Pia napenda kutambua uwepo wa mbunge wetu Bwana Anton Kenga. Napenda pia kutambua uwepo wa MCAs wote wa Rabai waliofika hapa. Pia napenda kutambua uwepo wa maafisa wote wa usalama. Napenda kutambua uwepo wa viongozi wa dini waliofika mahali hapa. Wananchi wote wa Rabai, hamjambo? Nimeshukuru sana kupewa nafasi hii kuwakilisha vijana. Sasa moja kwa moja nitapenda kuzungumzia swala la ukosefu wa ajira ambalo linatukumba sisi vijana. Ndani ya hii Rabai tunashukuru kwa kuwa tumebarikiwa na kampuni nyingi.
kampuni zaidi ya 40. Kwa hiyo ni baraka na kila mmoja anafurahia jambo hilo, lakini vijana wengi wenye wako hapa hao wenye ujuzi ziko, lakini watu wamelala nyumbani, hawana kitu ya kufanya, na hii ndio imesababisha hali ya tabai. Usalama umekuwa na umekosekana ndani ya Rabai kwa sababu vijana hawana kitu cha kujishirikisha na. Kwa hivyo tuna innovative ideas zenye kama viongozi watatuta na waweze kutualika katika mikutano yao, basi tutaweza kuungana nao, na nadhani tutasonga mbele. Lengine nadhani tukizingatia mada ya leo ya kitaifa ambapo ni vijana na innovations na sports. Katika swala la sports tunashukuru mbunge wetu ambao ulianzisha tournament na nadhani sasa hii inaelekea kuisha, lakini swali ninalojiuliza, baada ya hii tournament hawa vijana wanaenda wapi? Vijana wanarudi tena kwa vijiwe, na kama ni mgogoro wanarudia tena. Ninachoomba mimi, sio kwa mbunge peke yake, viongozi wote mliofika hapa, ninaomba tuweze kuungana na vijana, tuweze kuleta innovative ideas ambapo idea hizo naomba ziwe sustainable, hali ya kuwa tunajua baada ya hiki kijana anashirikishwa na kile, especially mambo ya sports. Naomba viongozi wote mlisikie hili. Alafu pia katika swala ibuka la climate change, nadhani kampuni zetu baada ya kuwa na wanatusaidia pia zinatuathiri in a way kwa kuwa zina emit gases. So nawaomba katika hizi kampuni na groups nyingi za vijana inayowakilisha CBO inaitwa Eco Service Club, na kuna groups nyingi sana ndani ya Rabai. Kama tutashikana nazo, basi ile sheria ya CSR na hizi kampuni zetu Kumpani makofi kidogo Emmanuel Nyaya. Nashukuru sana Mr. Na leo hii mimi nasadikisha kwamba tumeshirikiana vizuri na vijana wa Rabai, especially katika Rabai division tumefanya kazi na vijana vizuri sana. Hata leo kuko na kama mnaona bango pale mwisho kwa mkono wangu wa kushoto kuna posta pale, na ile posta ni ya sako ambayo imeundwa na vijana wa Rabai, inaitwa na hii. Kwa hivyo ni sako ambayo kufikia sasa iko na members wengi na imesaidia watu wengi. Tafadhali sana nawaomba, kabla hamjatoka hapa, mupitie pale wawaelezee ni kitu gani wanafanya na ni nini inaweza ikakusaidia wewe kama member in case ukijoin, ndio tuendelee mbele. Kwamba ni muite atakayo Slombi. Karibu. Asante sana.
Wageni heshima wa siku ya leo pamoja na wakazi wa Rabai nyote
Check 1 2. Check 1 2. Siko sawa? Nilikuwa acha nirudie kuomba radhi tena. Hivyo mambo especially katika maneno ya kiufundi. Kwa hivyo mniwie radhi tafadhali. Ningependa kuchukua fursa kumuita MCA wa Rabai. Nimuite MCA wa Rabai. Karibu sana mheshimiwa Baye Mwadena. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mote sumilani. Mote sumila. Unalomba mazo. Igo mai. Muloganji. Muloganji. Muloga kenga. Muloga mae. Muloga kalama. Muloga Mohan. Muloga Mariamu. Achi. Ila mubawa. Ukayo amuzi munaufunza. Munaufunza ratwani. Gahiko gomarinda. Aya njere njere. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Bwana DCC wetu wa Rabai na kikosi kizima chote cha usalama ulichoongozana nacho, bunge wa Rabai Mheshimiwa Kenga Mupe, MCAs wa Rabai, ndugu yangu Kalama kutoka kule Mawesa, Morgan Kubo kutoka Kamberibe, na dadangu MCA maalum Mheshimiwa Miriam Mkumbi, na pia tulikuwa na Mheshimiwa Mary Maneno, lakini ameweza kuondoka kidogo kwenda kutuwakilisha kule Kilifi kwa sherehe za Jamhuri kule kwa gavana, na wakazi wote wa Rabai. Mimi leo nichukue nafasi hii niwakaribishe na pia niwatakie Jamhuri njema. Hii ni sherehe yetu ya kitaifa ambayo wazee wetu wa zamani walisherekea kama ishara ya uhuru ndani ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo sisi hatuna budi kila mwaka kuikumbuka na kukumbuka wale ambao walituletea uhuru huu ambao tunaendelea kuusherekea na kufurahia kila siku. Kwa hivyo langu nikiungana nanyi kama kiongozi hapa ili tuweze kufanikisha sherehe yetu. Kabla nisonge mbele, nichukue hii nafasi niwaite ndugu zangu viongozi ndani ya eneo bunge letu ili waje wapeane mawili matatu, alafu kisha niweze kusema yangu, alafu nimkaribishe mheshimiwa mbunge. Kwa hivyo nitaanza na dadangu Miriam Mkumbi, uje utupe mawili matatu. Mheshimiwa Kalama wakijitayarisha, karibu. Asante sana mheshimiwa Mae. Itifaki zote wananchi wa Rabai, hamjambo? Hamjambo tena. Siku ambayo ni ya baraka sana, ndio maana pia mvua tumeiona tukiwa mahali hapa. Siku ya leo ni siku ambayo Kenya kama Kenya ndio iliweza kuwa republic ama jamhuri, na tusikizingatia ile theme ni kuwa tunataka kuona kuwa vijana
vijana wanajihusisha sana na mambo ya innovation na pia mambo ya michezo. Na nikizungumzia michezo, nataka kuchukua fursa hii kumpongeza mbunge wa eneo hili ambao alikuwa na tournament ambayo imeisha hivi karibuni, na pia kuna ile tournament ambayo ni ya Governors Cup imeendelea. Kwa hivyo kwa upande wa michezo naona tuko vizuri, na vijana mjitokeze kwa wingi kwa sababu vijana ndani ya hii Rabai. Kwa hivyo sitakuwa na mengi, ni kuwa tulipata uhuru na tumeendelea na mambo mengi zaidi. Kitu tu ambacho nitaomba kama Rabai ni tushikane kwa pamoja, ndio ili yale malengo edha ya kimaendeleo yawe yatatimia. Asanteni. Haya, Mheshimiwa Kalama, karibu. Asante Bwana DCC, mbunge wetu wa Rabai, Bwana Kinga Mpe, ma-MC wenzangu, wananchi wa Rabai, hamjambo. Kwa majina kamili kama mlivyosikia ni Kalama Momba Ngome, MCA Mwawesa Ward. Kama tulivyo hapa, tuko hapa kukumbuka siku ile ambayo Kenya iliweza kupata uhuru kamili wa kujitawala. Na tukiangalia historia ni kwamba hawa waliopigania kupata uhuru hapa Kenya walikuwa na umoja usiopimika. Nami ni ombi langu kwamba wananchi wa Rabai tukaweze kushikana kuiga wale wazee wetu walivyoshikana mpaka wakaweza kuleta Kenya kutoka kwa mkoloni. Kwa hivyo ombi langu, najua mnachagua viongozi ambao wengine wanaozungumza ni sisi, naomba ushirikiano kati ya wananchi na viongozi, maana najua tunaposhikana pamoja basi maendeleo kupatikana katika Rabai hii inakuwa rahisi, lakini tunapotengana inakuwa shida, kila mtu anavuta upande mwingine. Kwa hiyo naomba wananchi wa Rabai tukaweze kushikana, tukashirikiane katika kila jambo, na tuone kwamba yale ambayo tunayapanga pamoja na tunayawezesha pamoja. Mimi sina mengi kwa sababu ya masaa ni haya, na tusimame katika umoja. Thank you. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Mae, asante sana. Wananchi wote hamjambo. Hamjambo tena. Basi mgeni wetu wa heshima mwenye sherehe hii, DCC wetu na mbunge wetu wa Rabai, na itikadi zote zingatiwa, hamjambo tena. Nichukue nafasi hii kwanza kushukuru kwa siku ya leo. Siku hii huwa tunasherehekea kila mwaka na ni siku muhimu sana. Langu mimi tu nitawahimiza ni kwamba kwa sababu ni siku ambayo tulipata uhuru kikamilifu, ni kwamba tu viongozi wetu sote tukishikana, mimi nilikuwa mmoja wao, tukaweze kuungana na kushirikiana na kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wetu wa Rabai wanaweza kujisimamia vizuri kwa mambo mengi. Na pia nikishukuru hasa mbunge wetu kwa michezo ambayo inaendelea ya mpira, na pia nikimshukuru pia gavana wetu kwa michezo pia ambayo inaendelea ya mpira. Nimesikia vijana wakisema kwamba lazima tutafute mbinu ambayo itaweza kwamba waweze kupata kazi. Huu mpira wetu wa gavana, tuwakumbushe ni kwamba huu mpira ni kazi tunatafuta. Kitu ningehimiza vijana ni kwamba mcheze vizuri, kwa sababu baada ya mchezo huu kutatengenezwa timu moja ya Kilifi County. Na hii timu moja ambayo itatengenezwa, wale vijana wote ambao watakuwa kwa ile timu wataandikwa kazi na county wote. Kwa hivyo yeye ni kujaribu mjue kwamba siku hizi mpira
mpira ni kazi. Ukiwa katika mpira cheza vizuri, ukijua kwamba ni kazi unatafuta. Na hata pia kuleta mambo mengine, kwa sababu nataka nishukuru serikali yetu kuanzia kwa rais mpaka kuja katika county government. Mambo mengi ambayo yameletwa kwa vijana ni mambo ambayo ni ya kujiandika. Baada ya mpira kuna mengine tutalete tena ambayo pia ni kutafuta kazi. Mambo ya taaluma za muziki na mambo mengi yako pale ndani yake. Inapofika tu hapa ni kwamba mfanye bidii kama kazi na hii Rabai tukaweze kusongeza mbele. Na nikimalizia jambo jingine pia, kwa sababu ni siku mbaya ya kukumbuka pia, nataka nimuombe DCC wetu, nikijua kwamba ni mgeni, hajamaliza muda mrefu. Hiyo miaka ya nyuma wananchi wa Rabai wamekuwa wakiishi katika hali ya kutoshikana na vitengo vya usalama kwa sababu ya kuogopana. Lakini ningeomba kwamba bwana DCC wetu utufanyie mikutano mingi na wananchi hawa ili tuweze kuwa kama marafiki na mambo mengi yakaweze kufanyika. Tukienda katika hali ile, hakuna mambo ambayo yatakuwa magumu, kila kitu kitakuwa sawa. Na tukiweza kuenda kama tutakuwa tunaenda katika hali ya kuogopana, mengi yatashindikana. Kwa hivyo ningeomba tu kwamba bwana DCC uwe na mikutano mingi na wananchi wa Rabai na utuhusishe. Kwa sababu nashukuru kwa sababu rais wetu anahimiza mara kwa mara kwamba viongozi wa county government na viongozi wa national government tuweze kuungana pamoja, kwa sababu wale watu ambao tunawatumikia ni wale wamoja. Kwa hivyo hakuna serikali mbili, serikali ni moja. Tukiungana, iwe ni county government, iwe ni national government, tukiwa kama kitu kimoja, mambo mengi tenda sawa. Na nishukuru pia kwa sababu mbunge wetu pia nimeona ameanza kufuata njia zile. Kama kuna jambo ambalo kutoka kwa serikali kuu, anatushiriki sisi pia ambao tuko katika county government. Kwa hivyo ningeomba pia tuende namna hiyo na mambo itakuwa sawa. Basi kwa hayo mengi machache niwashukuru sana, na kwa sababu ninaenda, kabla sijasema jina langu, mimi ni mheshimiwa wa Kamberibe, naitwa mheshimiwa Morgan Kubo, kwa jina maarufu nasikia wakiniita Makabeji. Kwa asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante mheshimiwa Makabeji. Huyu jamaa nasikia kule Kamberibe shughuli yoyote ikifanyika hapa Rabai, sisi huwa tunaitishwa mchele. Kule Kambe nasikia huwa ni Makabeji. Kwa hivyo ndio maana anaitwa jina lile la Makabeji, amebobea upande huo wa kusupply yale makabeji. Ndugu zangu, mimi niungane nanyi kusherekea siku ya leo, na mengi yamesemwa hapa na viongozi, lakini langu nataka ni wakumbushe wazazi. Tunajua watoto wetu walifanya mitihani, majibu ya darasa la 8 yametoka. Sisi kama viongozi tumeshapokea majibu yale kutoka kwa walimu. Tunajua yako vipi, ni kina nani wamepata nini, ni kina nani wamepata nini, na tunajipanga katika masala ya bursaries ili kuweza kusaidia wale watoto. Langu ni kuwaomba wazazi, tafadhalini, ofisi ziko wazi, musikae majumbani mpaka shule mtoto anatakana ripoti kesho, wewe ndio leo unakuja kwa ofisi. Ofisi ziko, mufike wakati ufaao, mujazie watoto zile forms za bursaries, ili kamati zinapoanza kukaa iwe kila mtoto ambaye anahitaji kusaidiwa mzazi wake awe amefika na ametekeleza ule wajibu, ili muweze kutupatia kazi rahisi, kwa sababu inakuwa si vizuri tushakusanya forms tumepeleka Kilifi alafu wewe ndio unakuja kwa ofisi. Na hata kama umeenda umejaza Equity, umejaza Rabai Power, sijui KCB Imarika, ni sawa,
kule jaza, lakini pia ofisini njoo ujaze, ili hata ikitokea kule umekosa, lakini hapa ofisini iwe nafasi iko, na hata kama kule umepata pia uje utuambie kwamba nimepata mahali fulani, ili hii pesa iliyoko hapa iweze kusaidia mtoto mwingine. Kwa hivyo langu ni kuwaomba, tunajua tuko Disemba, ni mwezi wa masherehe, ni mwezi wa maharusi, masikukuu. Mimi langu ni kuwaomba kina mama, manake najua saa hii mumevunja chama. Kina mama mpo? Kina mama mpo? Najua chama mumevunja, najua pesa iko mfukoni. Kwa hivyo ile saving yako ya mwaka mzima, tafadhali mama, isiishe yote na harusi. Tubakishe kidogo, ambayo pia sisi ofisi tukifanya yetu ya kulipa fee, na pia yale mengine mzazi aweze kutusaidia, ili mwisho wa siku mtoto aweze kwenda shule wakati ufaao. Vile vile niongee na vijana, nikiwa kwenye kamati ile ya budget ya county government, nikiwakilisha eneo bunge la Rabai. Gavana aliahidi kwamba tunaenda kuajiri vijana 2000 katika Kilifi yetu katika kazi mbalimbali za kaunti. Na jana tumepokea ile supplementary budget ambayo imefactor yale malipo ya wale vijana ambao wanaenda kuajiriwa. Kwa hivyo langu ni la kuomba vijana wetu tuweze kujitayarisha na zile stakabadhi kila ward. Kwa hivyo tukipiga hesabu ya vijana 2000 kwa wodi 35, hiyo ni takriban vijana 50 na kitu hapo. Kwa hivyo vijana, ofisi ziko wazi, mulete makaratasi yenu, ili zile interview ama kazi zikitangazwa, sisi pia iwe rahisi kuwafikia, kuwakumbusha, muweze kuapply na sote tuweze kusonga mbele. Kwa hivyo mimi singependa nichukue muda mrefu, nimefika kuchelewa hapa kwa sababu pale Mombasa asubuhi tulikuwa na kikao cha kupanga ziara ya baba wa ugatuzi, kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga ndani ya eneo zima la Pwani, na katika Kilifi Rabai pia ni sehemu ambayo Raila ataweza kuzuru. Kwa hivyo imebidi tukutane pale Mombasa, viongozi wa chama cha ODM, ili tuweze kupanga ziara ya baba ambayo tukiweza kuconfirm zile tarehe, basi sisi tutarudi, tutawaeleza ili tuje tusikize kiongozi ama baba wa ugatuzi ana yapi ya kutuambia. Kwa hayo mengi na machache, nasema asante sana. Niregeshe kipaza sauti kwa mwendesha ratiba ili akaweze kuendelea. Asante sana. Asante sana waheshimiwa kwa speeches zenu nzuri kabisa. Saa kwa heshima kuu, huu ni ule wakati ambao tulikuwa tunausubiri ili tuweze kumkaribisha bwana Deputy County Commissioner wetu, yeye pia aweze kukaribisha Member of Parliament, alafu baadaye aweze kukaribisha Sub County Administrator,
nao waweze kutuelezea speech yao. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana sana. Tafadhali tuweze kukaa. Asante sana SCC. Hizi hata zote zinafanya. I went to use one. Asanteni sana wakaaji wa Rabai na wote ambao waliofika hapa ili tusherekee Jamhuri Day wa 2023. Nataka nichukue fursa hii nimwalike alafu nimwalike administrator na mheshimiwa. Asante bwana DCC, SCC wote, machifu wote na waheshimiwa wastahiki na MCs, wananchi watukufu, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii kuwasalimia. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi yangu yatakuwa machache. Mgeni wetu wa heshima bwana DCC, mimi nichukue fursa hii na ya kipekee kushukuru wakazi wote wa Rabai. Kipindi hichi tunaenda kumaliza mwaka. Bwana DCC, niseme kwamba hawa wananchi watukufu wamekuwa mstari wa mbele, hususan mambo ya maendeleo. Tujipigie makofi tafadhali wakazi wa Rabai. Mimi ninawapongeza sana. Pia nichukue fursa hii nishukuru walimu wote ndani ya Rabai sub county. Bwana DCC, walimu wetu walifanya kazi nzuri sana, na ndio maana niko hapa kuripoti kwamba kupitia ushirikiano wa walimu na wazazi ndani ya Rabai sub county tunapeleka zaidi ya vijana 7 national school, vijana ambao walipata marks 400 and above. Tunasema kwamba walimu asanteni sana, na wale ambao wanaenda shule za boarding na za day tunasema idadi ni kubwa sana. Kwa hiyo tunasema pongezi sana kwa viongozi, pongezi kwa wazazi, pongezi kwa washikadau wote kwa mambo ya elimu. Mimi nasema asanteni sana, na ndio maana niko hapa kusema kwamba kupitia serikali ya His Excellency Rais wetu William Samoei Ruto juzi alisaini bili kuhakikisha kwamba ile 30% ambayo CDF ilikuwa tunaitumia kwa mambo ya basari, saa hii ile bili imeongezeka. Sasa pesa ya basari itakuwa ni 40%. Ina maana ya kwamba pesa za basari za eneo bunge ya Rabai, pesa wakati huu zitakuwa ni nyingi, na mimi kupitia mimi na afisi yangu niungane na viongozi wenzangu niseme kwamba wazazi wale ambao walifanya mtihani wa darasa la 8, wazazi, kipindi hichi cha likizo majibu yametoka, na wiki ijayo zile fomu za watoto kwenda shule zitatoka. Nikuulize wewe mzazi, unapopata fomu hiyo, pitia katika ofisi za sisi viongozi ili tuweze kushirikiana na nyinyi wazazi, ili kipindi shule zinapofunguliwa tuhakikishe kwamba watoto wote wanaenda shule za pili. Na mimi niulize hawa waheshimiwa wenzangu MCAs,
ningeomba hii pesa ya basari tuwe na mfumo mzuri, ili tukae chini sote. Ile pesa nitapata niwaambie ni pesa hii, ile pesa utapata MCA useme ni hii, ili huu ugavi tuufanye wakati mmoja na tuhakikishe kwamba kila mkazi wa Rabai amefaidika na mfuko huu wa basari pasipokuwa na ubaguzi wowote. Rabai wewe, Rabai wewe, tusiangalie mambo ya chama. Hii Rabai, kila mkazi wa Rabai yuko na haki ya kupata pesa ya basari. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa mimi naomba viongozi wenzangu, kabla tufunge mwaka mmoja, achukue uchairmanship, tuitishe mkutano, tukae na kamati zetu, ili ugavi tuufanye wakati mmoja. Maana hawa wananchi, wakati mwingine mwananchi yule anakuja kwa MCA anapewa 10,000, mwananchi huyo anakuja kwa mbunge anapewa 10,000, na hapo kuna mwananchi ameenda kwa Mae amekosa, na amekuja kwa Mheshimiwa Kenga amekosa, na ili kuna mwananchi amepata mara 2 mara 3. Kwa mimi naomba tukae chini kama viongozi, tuweke Rabai wewe. Mwisho, bwana DCC, naomba niseme jambo hapa. Hawa wanenaji wengi wamekuja hapa, wamezungumza masuala ya mambo ya usalama. Bwana DCC, tunajua wewe ni mwenyekiti wa usalama ndani ya Rabai Sub County, na hapa eneo bunge la Rabai tuko na police post pale Rabai Pawa, Mazera, Kokotoni, tuko na police station Gamberibe na uwanja wa ndege. Lakini bwana DCC, nikuambie hivi tunavyosema, kuna vijana ambao wamejitokeza wanangaisha wakazi wa Rabai. Vijana hawa ule Kokotoni, wananchi sahi hawezi tembea usiku. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Wamama wananyakuliwa, wamama wanakatwa visu. Ukiwa na sherehe, hao vijana wanaungana, wanaenda kwa sherehe, wanakata watu, wanaua watu. Hata Mazera watu hawezi tembea usiku bwana DCC. Idadi ya wakazi wa Rabai walioweza kuuawa ni nyingi sana bwana DCC, na maafa yanapofanyika wananchi wanapeleka ripoti kwa hivi vitengo vya usalama. Lakini la maajabu, nyinyi wananchi, naomba leo mnisamehe, lazima leo niseme ukweli. Niseme nsiseme? Niseme siseme? Nyinyi mlinichagua mimi nikiwa mbunge wenu niweze kuwakilisha. Kuna wengi ambao mko hapo mungependa kusema haya maneno, lakini kwa sababu mmeniwakilisha mimi mjumbe wenu, wacha niseme ukweli. Ama nisiseme ukweli? Bwana DCC, ni jambo la huzuni sana kitengo cha usalama. Nitasema kwamba kama kuna shida yoyote ambayo mnataka msaada kupitia kwa ofisi yangu, mimi niko tayari bwana DCC. Patroli zinafanywa, watu wanauawa, lakini sijasikia hata siku moja kuna mtu amekamatwa. Shida iko wapi bwana DCC? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Lile ambalo ninaambiwa tu bwana DCC kazi nzuri wanafanya ni kwamba wakati mwingi maofisa ni
ni kuingia katika vijumba vya mangwe na kutafuta cha wamama wa Chang'aa. Ni kweli si kweli jamani? Ni kweli si kweli? Kwa hiyo bwana DCC, mimi naomba, ninanyenyekea, mimi nikiwa mnenaji wa wakazi wa Rabai, nataka tukae chini na kitengo cha usalama, tukubaliane tutasaidiana vipi. Wengi wameuawa. Ninasema hivyo hata siku ya leo tumetoka kuzika kijana hapa Ribe, aliuawa tu hapo juzi, kijana mdogo wa miaka 31. Hapa jirani yangu Pua na Mdomo kumeuawa mtu, na mimi nikaambiwa kwamba hawa jamaa watakamatwa. Ni miezi 6 imeisha. Kwa hata mimi mbunge nikitembea usiku niko na uoga. Hii Rabai tunasema kwamba ni mahali ambapo elimu ilianza hapa, ustaarabu uko Rabai. Tunataka wananchi wawe na uhuru wa kutembea usiku, mtu atoke Mwatama aende labda Kokotoni bila kuweza kudhulumiwa, mtu atoke Mwele aende Mkapuni bila kupata hasara yoyote. Kwa hiyo mimi ningeomba na nanyenyekea bwana DCC, kitengo cha usalama mkae imara, ili hii Rabai wale wahalifu, haja yetu sisi tunataka wahalifu wakamatwe. Basi kumalizia, nishukuru pia kupitia ofisi yangu tumefanya pia mawasiliano mazuri na wananchi wote wa Rabai, na mimi niseme kwamba nichukue fursa hii kuwaombea wakazi wote wa Rabai. Wale ambao hatutaonana, ni kipindi cha sikukuu ya Krismasi, nichukue fursa hii kuwaombea wakazi wote wa Rabai sikukuu ya Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio kwa kila mkazi wa Rabai. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mbunge wetu kwa hiyo speech ambayo umetuelezea. Mambo mengine ni ya kusikitisha. Sasa hii karibu sana. Asanteni sana. Karibishe Bwana Vincent atusomee hotuba ya gavana, baadaye nitasoma ya rais. Asante Vincent. Asante sana Bwana DCC. Kabla sijasoma hotuba, nataka nichukue nafasi hii ya kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika siku ya leo, siku muhimu sana katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Pili, niruhusu nitambulishe wenzangu tunaofanya kazi pamoja, wakuje hapa haraka wajitambulishe tu kwa majina, kisha moja kwa moja nisome speech. Mheshimiwa DCC, Mheshimiwa Tengamupe, ma MCAs wote walioko hapa, wakazi wa Rabai, hamjambo. Kwa majina naitwa Margaret Mwaka Mwangiri, mimi ni ward administrator wa kule Mwawesa ward. Asanteni. Bwana DCC sir, all protocol observed. Kwa majina naitwa Cornelius Kaulu, ward admin Kamberibe. Karibuni sana. Asante. Moja kwa moja naenda kusoma hotuba ya Mheshimiwa Gavana Gideon Maipa kwenye sherehe za Jamhuri Jumanne tarehe 12 mwaka wa 2023 katika uwanja wa Karisa Maipa.
Mheshimiwa Naibu Gavana, County Commissioner, wabunge katika bunge la kitaifa, mawaziri wa kaunti, wawakilishi wa wodi waliopo hapa, wageni mbalimbali, wananchi wa Kilifi, hamjambo. Tumekusanyika hapa leo ili kusherehekea siku nyingine muhimu kwenye historia ya taifa letu tukufu. Tuko hapa kusherehekea sikukuu ya Jamhuri ya 60 tangu tujipatie uhuru. Hii ni siku ambayo sote lazima tuisherehekee kwa fahari kubwa, heshima na kwa furaha, kwani inaeleza bayana kujitolea kwetu kama nchi kuishi tukiwa huru. Kwa hivyo ni kwa taadhima kubwa na jiunga nanyi kwenye sherehe hizi tunapofanyia tathmini safari yetu katika mwaka mmoja wa uongozi wangu kama gavana wenu. Kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka huu ni vijana, uchumi kupitia ubunifu na michezo. Wanakilifi, ni muhimu kukuza ujuzi wa vijana wetu, uvumbuzi wao kwenye uchumi wetu na kuunga mkono ukuaji wa talanta kupitia kimichezo. Uongozi wangu unafanya juhudi kuweka mikakati ya kuunga mkono talanta za vijana kupitia mipango mbalimbali ya michezo, na tayari tuna mashindano ya mpira ya soka ya Governors Cup ambayo yanaendelea. Lengo na madhumuni ya mashindano haya ikiwa ni kutafuta talanta za mchezo wa soka mashinani, kuzikuza na kuwapa ajira vijana wetu kupitia talanta zao. Na wahakikishia hapa mashindano haya yatamalizika kama ilivyoratibiwa, na mwisho wake tutashuhudia zaidi ya vijana 50 wakipewa ajira na serikali ya kaunti kupitia talanta zao. Baada ya mashindano hayo, kupitia idara ya vijana, talanta na michezo, tutaanzisha mashindano ya michezo tofauti kama vile volleyball, netball, raga na riadha. Vile vile tutaanza mashinani. Ni katika muktadha huu ambapo ninauomba uongozi wa kaunti kufanya majadiliano na kuunga mkono mipango ya kukuza talanta za vijana hii ili kuhakikisha ukuzaji wa michezo kwenye mpangilio maalum. Hilo litafutia maskauti wanaotafuta talanta speciali, na mchakato huo utatoa mwanya kwa vijana wetu kucheza vilabu mbalimbali nchini na hata nje. Hizi ni juhudi katika kuhakikisha tunaendana na manifesto yangu ya ruwaza ya County CIDP ya 3 kuhusu kubuni ajira kwa vijana. Tuna ushahidi tosha wa vijana wetu hapa ambao wamesajiliwa na vilabu vya nje, akiwemo mwanasoka Ezekiel Ngua, mkazi wa Kayafungo, ambaye kwa sasa anacheza klabu ya Nastic Sports Academy kule Uhispania. Ili kukuza zaidi ujuzi wa vijana wetu, tunalenga kufanya marekebisho ya mswada katika bunge la kaunti na kutathmini mipango ya hazina ya ufadhili wa elimu. Kwenye muundo wake mpya, ninapendekeza kujumuisha ufadhili kamili kwa watoto wenye mahitaji kutoka familia maskini ambao wamefanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na kuitwa kujiunga katika shule za kitaifa. Watakaonufaika, hata hivyo, watahitajika kudumisha matokeo mazuri ili kuendelea kuungwa mkono kwenye ufadhili huu. Aidha, nimeelekeza idara inayohusika na serikali ya mtandaoni kuweka mipango ya kukuza vituo vya ICT 35, moja kila wadi, ili kukuza biashara ya mtandaoni na upokeaji mafunzo. Aidha, tunaendelea kuwekeza katika masomo ya vyuo vya kiufundi ili vijana wetu wapate mafunzo ya kozi mbalimbali ili kuwapa ujuzi ya kuwawezesha kufanya kazi tofauti zitakazowapa mtaji wa kila siku. Uongozi wangu pia unaweka kipaumbele miundo msingi ya elimu ya chekechea kwa kuhakikisha tunajenga shule nyingi zaidi za chekechea mashinani ili kupunguza mwendo wa watoto wetu kutembea kufika shuleni. Mabibi na mabwana, tamanio letu la kuwapatia nguvu zaidi vijana
litafanikiwa wakati ambapo huduma za afya kwa wote zitaimarika. Kama nilivyosema kwenye sherehe za Mashujaa, afya inasalia kuwa nguzo muhimu kwenye ajenda yangu ya maendeleo. Tunaendelea kuimarisha hatua ambayo tumeendelea kupiga ili kuimarisha utoaji huduma kwenye sekta ya afya. Wizara ya Afya imeelekezwa kuhakikisha kuwa kuna bajeti ya kutosha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa hitajika kwa vituo vyetu vya afya ili kuhakikisha kuna utoaji bora wa huduma za afya. Zoezi la kuajiri bodi ya huduma za umma kwenye kaunti sasa limekamilishwa. Hii inatoa nafasi ya kuajiri wafanyikazi zaidi kwenye idara ya afya na kwingineko. Tayari tumeanzisha mchakato wa kuajiri wahudumu wa afya zaidi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa wahudumu wa afya katika hospitali zetu. Vile tumenunua malori ya kusafirisha dawa hadi kwenye vituo vya afya maeneo ya mashinani ili katika juhudi zetu za kuimarisha huduma za afya kwa kila mwananchi wa Kilifi. Mabibi na mabwana, maji safi na salama na ya kutosha kwa matumizi ya nyumbani na kwenye maeneo ya biashara ni muhimu kwenye juhudi zetu za kuhakikisha watu wana afya bora. Mvua nyingi iliyopo sasa nchini imeongeza zaidi changamoto zetu katika kuhakikisha watu wanapata maji safi na salama. Vingi vya vyanzo vyetu vya maji kama vile visima na mabwawa vimefurika maji na hivyo kudunisha ubora wa maji. Tunaendelea na mipango yetu ya kuboresha miundo msingi ya maji kama vile ukarabati wa mabomba ya maji ya Baricho, Bungale, Marafa, visima vya Kazandani na Kambicha huko Magarini. Tunaendelea kushirikiana na wakandarasi kukamilisha mabomba ya maji kama lile la Tangatini huko Kaloleni. Ningependa kutambua na kupongeza juhudi za serikali ya kitaifa za kuboresha bomba la maji la Baricho Kakuyuni, huku pia katika serikali ya kaunti tukilenga kuongeza bajeti yetu ili kuchimba zaidi na kukarabati vilivyozama, kujenga matanki zaidi na kuhifadhi maji na kupunguza utegemeaji wetu wa maji ya coast water kwa kukuza mfumo unaomilikiwa na kaunti wa usambazaji maji kwa wakazi. Mabibi na mabwana, utawala wangu umejitolea katika kuwapa nguvu watu wa Kilifi ili wawe na mazingira bora ya kufanyia biashara. Ni kutokana na hili ambapo tulifanyia marekebisho sheria inayohusu hazina ya mbegu fund na kubuni mradi zaidi wa hazina ya wezesha. Hazina hii inalenga kuunga mkono wajasiriamali wadogo kuwawezesha na wakandarasi kupitia ufadhili kutoka kwa serikali na kutoa nafasi kwa kila mfanyabiashara hapa Kilifi. Kufanya biashara hautakuwa na sababu wewe kama mkazi wa Kilifi kwa nini usifanye biashara na serikali ya kaunti, kwani safari hii kupitia hazina ya wezesha kukopa fedha ukafanyia biashara na ukishalipwa ukarudisha mkopo na faida ukajiendeleza wewe mwenyewe. Ili kufanikisha hilo, nimeagiza wizara zote kutenga 30% kwa vijana, wanawake na watu wanaoishi na ulemavu kupata zabuni za kaunti ya Kilifi. Katika juhudi zangu za kufufua sekta ya utalii, nimeshirikiana na washikadau mbalimbali kwenye sekta ya utalii kufufua utalii hapa Kilifi, ambapo umekuwa kama uti wa mgongo katika uchumi wetu kwa muda mrefu. Hivi majuzi nilizindua mtandao wa Kenyan Riviera kwa lengo la kufanya mauzo na kukuza Kilifi kuwa kituo cha utalii humu nchini na hata kimataifa, ili nikiendelea kuirai serikali ya kitaifa na washirika kupanua uwanja wa ndege wa Malindi kuwa uwanja wa kimataifa ili kuongeza idadi ya watalii wanaozuru kaunti hii. Ili kufaulu kwenye mipango yetu yote, lazima tuboreshe miundo msingi ya uchukuzi. Juhudi hizi zimetatizwa na mvua ya El Nino ambazo zimeathiri pakubwa maeneo bunge ya Ganze, Kilifi Kusini, Kilifi Kaskazini, Malindi na Magarini na kuharibu barabara zetu na kufanya vigumu utoaji wa huduma za afya
na huduma nyingine za serikali. Barabara muhimu kwenye wadi 10 zimeharibiwa tangu ujio wa mvua. Hizi ni pamoja na barabara inayoelekea zahanati ya Junju, ile ya Danisa, ile inayoelekea katika zahanati ya Jaribuni, Karimboni, ile ya Kaliapapo, Kadzo, Madevu huko Kakuyuni, na daraja la Mbogolo, barabara kuu ya Kilifi Mombasa kwa Kazengo, pamoja na barabara ya Kilifi Ndia. Tunaendelea kushirikiana na serikali ya kitaifa na washikadau wengine ili kufungua barabara zote muhimu ambazo hazipitiki ili kusaidia katika utoaji wa huduma kwa wakazi. Serikali yangu tayari imeweka bajeti na hivi karibuni ujenzi wa barabara ya Kijiwe Tanga Malindi inayoelekea Jakaranda Watamu utaanza. Aidha, awamu ya pili ya kuweka lami barabara ya Kibao cha Goshi kuelekea Madunguni pia utaanza. Uharibifu zaidi umeshuhudiwa na kuathiri wakulima kwenye maeneo ya nyanda za chini karibu na mito. Timu zetu ziko mashinani kutathmini upana wa kiekari ambao umeharibiwa na mafuriko. Kijumla zaidi ya familia 4,000 zimeathirika na mvua ya El Nino. Hapa Kilifi na serikali ya kaunti kwa ushirikiano wa serikali ya kitaifa, shirika la Msalaba wa Mwekundu na washikadau wengine wamekuwa wakifanya kila wawezalo kutoa msaada wa chakula, mavazi na makao kwa familia ambazo zimeathiriwa. Kwa moyo mkunjufu ningependa kuwashukuru wote ambao wametuunga mkono katika kukabiliana na janga hili la mafuriko. Kwa masikitiko makubwa ningependa kutuma risala za rambirambi kwa familia za watu 21 ambao kwa sasa wameaga dunia kutokana na mvua za El Nino hapa Kilifi. Ninatoa hakikisho kwa familia kuwa tutaunga mkono katika wakati huu mgumu. Napenda kuwaonya wakazi wa Kilifi kujiepusha na hali ambazo zinaweza kuweka maisha yao kwenye hatari. Nikimalizia, vile ningependa kuchukua fursa hii kuwatakia Christmas njema na mwaka mpya wa 2024 wenye mafanikio na afya njema ili tuweze kujenga Kilifi yetu pamoja. Asanteni, Mungu uwabariki na aibariki Kilifi. Asante sana mgeni wetu wa heshima kwa fursa hii. Asante. Asante sana. Yaya hapa ama nipande hapa? Jamhuri sasa nikipanda hapa. Tutaona. Asanteni sana wakaaji wa Rabai. Asanteni sana wakazi wa Rabai ambao nataka nisome hotuba ya rais kwanza kabla sijasema zangu. Naomba mukae mpaka tumalize alafu tuseme zingine. Kuna mambo mingi hapo ilisemekana na mimi nataka niseme vile tutasaidiana. The speech by His Excellency Honorable William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya, in Chief of the Defense Forces, on the occasion of the Jamhuri Day celebration on Tuesday, 12 December 2023 at Uhuru. I'm delighted to have the privilege of the leading of the people of our nation in the celebrating the important milestones in our journey to our national independence 60 years ago. On a day like this, Kenya took its of the freedom struggles to become a sovereign republic. According to the vision of our forefathers who fought for this freedom and independence was intended to bestow as the gift of the political economic self-determination. They give us the together as family and reflect together on how we have fared over the course of the 60 decades. It is clear that we have made attainable progress on many fronts. As a result of our nation may be said to have come a long way by its direction. Before that, first Jamhuri Day, Kenya's sovereignty was
as an elected foreign and colonial power for the benefit of occupying minority. We have since matured from the single-party state to a competitive multi-party democracy and devolved system of the governance and the reverse checks and the balance our constitution ratified by the people of Kenya in the year 2010. Along with the maturity of our democracy, Kenyans have institutions of the governance have evolved significantly. Parliament is now more ever independent, assertive organ of the government with its own calendar and budget. As a result of these autonomy party positions on important national issues as much more clearly defined, and whenever the circumstances and the national interest demand, bipartisan engagement across the political divide is pursued in a structured way. A proposal currently before the Parliament on the enhancement of the autonomy county assemblies prove that our assemblies are also making encouraging progresses in their maturations in the independent watchdog, policymakers and representatives of the people in our counties. Evolution is growing, it is rooted deep in connect with the soul and the spirits of our nation. We have constantly allocated more resources and made them available on time, while supporting measures to further empower the county assemblies to become a good stewards. Our political culture has also considerable. We are now committed that in every election our democracy is less about personnel tribes, more about issues and the national interest. As a result, the last general election, which serves as the very solid beacon of this new direction, reflected the true with the confidence of the people of the Kenyan democracy. Without the rule of law, our democracy will fall short of the people. The judiciary, which is our nation's foremost of the rule of law, continues to grow capacity to authoritatively decide of its constitutional mandate makes justice a right of every citizen to provide effective, efficient services to the people, and we have enhanced resources available to the judiciary, promoted the respect for its independence, submitted its authority in order to be our credentials as a nation guided by the rule of law. To complete this framework of institutions designed to safeguard and promote the constitutionalism and the rule of law, our constitutional commissions and independent offices have evolved to discharge their mandate in accordance with the Constitution in the most constructive manner in support of good governance. The IEBC, the Independent Electoral Boundary Commission, Commission of Revenue Allocation, Commission of the Federation and the Constitutions, among others, have lived up their constitutional expectation. Today, there is a march to celebrate about the tribes we have made for 6 decades. The democratic credentials of our political culture are solid, and our constitutional maturity is beyond doubt. 60 years ago, we were certainly far from where we are today. The progress we have made is undeniable. Our peers at that nations like South Korea, Singapore, and Malaysia have similarly made immense progress in democratic and institutional maturity. They have, however, made much more economic progress than us. Much more economic progress than us, and we are consequences. They are much more advanced today than we are. The point at which we stand today is the accumulation of the collective endeavor of our nation's founding generations and those that came after that. The vision which inspired the struggle for sacrifice was one of a united, freedom, democratic, economically prosperous nation. The
They have fought for the true sovereignty, which envision a political democracy and economic prosperity of our forefathers, made her a huge sacrifice to win for Kenya and the freedom we celebrate today. And the generation that follow them have made their contribution progressively to bring our state, society and economic it is present. We gather today as express our gratitude, celebrate their legacy and contemplate our constitution to accelerating future progress. In our democratic and political journey, we have made tremendous sacrifice and progress from the single party to multi-party personality and ending pluralism to issue-based and the national politics, from the violent and intolerant discourse to orderly and peaceful election. However, we have not made much. We have not made much progress in our economy. Our saving as the percentage of the GDP is dismissal, and the gap between the rich and the poor has not reduced many, especially young people don't have jobs, and our revenues as the percentage of the GDP remains low. Our generations must therefore get up and finish of actualizing economic prosperity as our contribution to the perfecting of the national sovereignty. We owe this to those who made a huge sacrifice to bestow on us in the nation of progress, of promise, and we have owed it to one another, to the youth, women and children of Kenya and each one of us. The responsibility of the generation, beginning with this administration, make smart choices and necessary sacrifice, just as our forefathers and those who came after them did so. So as much as to our economic processes with our democratic and the political achievement. This is the assignment we took up today. First, 13th day 1, the November 2022, which we have made painstakingly undertaken for the past years. Focus has been firmly about the means of the transforming our economy and making the right decision, necessary sacrifice and its budget Kenya on the path of the economic resistance. The transformations began with all of us as the people of the Kenya and making the immense sacrifice and huge contribution together to protect our country from the brink of the debt distress. The greatness and the patriotic devotions of the people of the Kenya have been on the display during the past years. Together, we have made the right choices. Sometimes we have made the right choices. Sometimes taken very difficult and painful decisions to steer Kenya back from the edge of the catastrophic cliff of the debt stress and move our nations in the new direction. There's a very reason to believe that without the serious sacrifices and hard work over the past years, the crisis, threats, and the challenges in the global economy and geopolitical environment confronting us would have overwhelmed us, as indeed it has many countries. We have made to make our contributions to the struggles of the nation's economic sovereignty. We have made to cut the back significantly to expenditures and to defer the implementation of the critical development programs to stabilize our economy. The policy measures required to mobilize the necessary revenues have been difficult, but they were our only way and means of escape. Through painful, the sacrifice we have made, which will not only make our freedom fighters proud, but we are also absolutely necessary as much time as we found ourselves in a guarantee our nation's economic stability. Proudly, this sacrifice
have paid off. I can now confirm that Kenya is safely out of the danger and debt stress, that our economy is on the stable footing. The economic indicators point to good economic indicator point to be a good news. Inflation is now 6.8%, down 9.2% last year. In the last 6 months, our GDP has grown at 5.4%, making Kenya 29th fastest growing economy in the world. According to the World Bank, there is no question about it. What we have done together, the price we have paid together, and the sacrifice we have made together have rescued our country from the economic catastrophe. After navigating our way of our difficult and complicated debt situation, our second action is to accelerate economic progresses, which is the credential assignment of our generation. Our human capital, our innovative, smart working professional labor force is properly a single most important the arsenal we have made to drive our economic progresses. Globally, Kenya have an excellent in a semi-skilled, skilled and professional occupation. Our expenditure on the training, learning and education in general is a most appropriate investment in the development of the human capital necessary in our economic progress. Recognizing this, we have increased the total allocation of our education sector an additional Kenya shilling 12 billion. Of these, 46 billion will support the new university funding model. Additional 9 billion will cover our TVET funding and the hiring of the extra 200 tutors. An additional 47 billion to enable the TSC to hire 56,000 teachers and other interventions. The Kenya shilling 24 billion for the basic education to cover the junior secondary schools, to support the constructions of the additional classroom infrastructure, to cover the chronic classroom deficit in the Nairobi City County. We have undertaken to build 3,500 additional classrooms, with the first Kenya shilling 1 billion allocated in this year budget. Agriculture plays a central and vital role in our economy, contributing to the food security, supplying raw materials for agro-processing and value addition manufacturing for domestic and export market, creating jobs and creating wealth. Only specific targeted and deliberated interventions will enhance our agricultural productivity and overall production. This begins with the registration of the farmers, provision of the crop-specific fertilizers, reforms in the tea, coffee, sugarcane, and edible oil sector, provision of the mobile dryers, and other interventions are underway across the nation so as to produce the cost of the food, which consumes 54% of the household's income, to reduce by half our food import bill, which stands at Kenya shilling 500 million, and also increase our exports. Further, 400 fresh produce market, 47 county aggregations and industrial parks, as well as 6 special economic zones at the various stages of the implementation to enhance value addition, agro-processing, manufacturing, to stimulate the economic growth. The economic productivity and general well-being are significantly hampered by the populations that is prone to ill health, individuals and the family medical expenditures drain household. Drain households' incomes and erode the family saving. In many cases, leading to financial ruin and destitutions. Our universal healthcare coverage plan sets the paradigm shift in the provision of the healthcare from the curative to a largely preventive and promotive approach. Our radical transformative plan has been seen to enactment of 4 acts of parliament, for which I think
as well as the rollout of 100,000 community health promoters, for which I think the county government who have paid the community health promoters and commit that the national government to the portion will be paid at the end of this month. The laws have been enacted now provided the framework in the emergency, the chronic and the critical illness fund that will liberate the people of the Kenya from the burden. From the burden of the catastrophic hospital on the treatment of the condition, diabetic, hypertension and chronic conditions. Additionally, the new funding framework that is fair, equitable, and the progressive of Kenya for the first time, vulnerable Kenyans who have made to pay. Those Kenya shilling are reduced with paying 100. To enhance the efficiency and the climate proliferation in the healthcare system, the new digital law will deepen the digitalization of the entire services delivery framework. While empirical evidences show that the economic growth has a potential to create jobs, and interventions enumerated above will create opportunities for employment. Those interventions on their own will not create the kind of the level of employment needed to deal with unemployment of the Kenya today. For employment, the job creation to be at the scale necessary to make the significant dent on our employment status and effectively with the prevailing challenges. Our interventions must be ambitious system, the consistent of intentional as well as deliberate and progressive. Our housing program is fundamentally a massive and deliberate and systematic job creation mechanism. Apart from the thousands of the direct employment opportunities in the constructions associated with the services, housing scheme indirectly support the formal and the formal manufacturing of the materials, the fixtures, fitting, and accessories that are required in the construction, from the architects and engineers to plumbers, quantity surveyors and engineers to the site workers, artisans, fabricators, electricians, plumbers, and construction workers. The housing program is the bottom-up job creator. There are 33 active housing development sites already employing we are rolling on our training and the digital job manufacturing in all our TVETs countrywide, and already 23,000 computers have been distributed, with the many students now manufacturing their skill online. We are in discussions with the governments to jointly expand vocational training centers to accommodate ICT hub infrastructures so as to enhance the digital jobs the footprint. Digital jobs for the ecosystem we are building is international, dynamic, and innovative mechanism to create jobs in the technology and digital space. We have dedicated specific attention to infrastructure development to promote connectivity through the dense nationwide network of transport and communication infrastructure, actualize the constitutional right to a clean, safe water in adequate quantities enshrined in the Article 43 of the Constitution, and connect all the Kenyans electric energy. On Jamhuri Day 22, I announced that our grand plan to transform Kenya's sports and the creative into significant to the industry is to expand our livelihood opportunities for our youth through the government flagship Talenta Hela initiative, which we officially unveiled
in June this year. Our sportsmen and the women continue to make our country proud with their conquests far and wide. Our women volleyball and the men's rugby have qualified for the Paris Olympics in 2024. Our athletes continue to excel at the various global events, as well as they exemplified by shining performance in the long and the middle distance races. This administration has also taken deliberate steps to build, invest in the creative economy. First, famous Grammy Awards have a partnership with us, and starting Jamhuri, the innovations to the studio in Hollywood have agreed to begin a shooting of the multiple movies right here in Kenya. Google, in the collaborations with the Ministry of Education and the ICT and Digital Economy, have begun implementing a Kenya Institute of the Curriculum Development approved coding in primary, approved coding program in the primary school. Secondary schools to reach the 4 million learners. The partnership with trained 42,000 teachers. I have a good news for our creatives and those who engage, who imagine and produce the content through the Facebook and Instagram. Just yesterday, Meta committed to helping creators in the Kenya earn money for crafting the original content. Following the pilot program with the edible creators in the country, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Kenyans possesses impressive credentials as a source of highly professional human capital with highly educated, trained skills and dynamic young people. We have systematically and intentionally negotiated a different bilateral agreements with the countries in the Middle East, Europe, and America to connect our skills to the workforce with opportunities globally. This will provide the exposure to the thousands of the Kenyans to work the international organizations, engage in the global assignment, and monetize their skills and the talent as they enhance their incomes and their personal development. Millions of the Kenyans have already working abroad, have been a great student ambassadors for our country, and have made a huge contribution through their remittance to development of the Kenya. Today, I have offered upon while beating to the athlete to the faith Chief John, the rank and the status of the elder of the burning Elder of Order of the Golden Heart of Kenya, EGH. The highest honor of our country award is a citizen who illuminates the path of the excellence. She has earned a place at very top, from the running barefoot to the breaking 2 world records within a year. Is the luminous heroism. Faith's journey is inspiration to all our young and inspiring athletes. Kenya remains committed to driving the climate actions, and I am proud that we can play a significant role in the shaping the climate agenda on the continent. We have demonstrated leadership, which has been recognized both the continent and beyond, and we must continue to play our part both domestically on our global stage. Recently, I launched the Africa Green Industrialization Initiative in the partnership with the United Arab Emirates and several other Africa heads of the states at COP28 in Dubai. The global initiative is to enable business to build rapidly in the Kenya using our renewable energy resources and all across Africa. In keeping with our continent, to correct the market failure in the provision of the affordable credit, especially to those
who have no access to pay the collateral and 35 million of the Kenyans trapped in the credit scooter rating mess. Hustler Fund has grown to become the largest financial inclusion program in Kenya. Disbursing Kenya shilling 42 million to more than 21 million borrowers. A week ago, we celebrated the Hustler Fund first anniversary. Borrowers on the fund have saved 2 billion with a repayment rate of 75% nationally. As promised, we have already enhanced a credit limited over 1.2 million borrowers and spent 500 million to match loan term saving and a ratio of 1 for every Kenya shilling to save. At the end of this month, every saver will be paid at an attractive interest of 12% on their savings. Over 7.7 million are regular borrowers on the Hustler Fund platform. The fund will enhance from the next month and will be specific on a financial product to provide additional enterprises and the business facilities for existing Mama Mboga and Boda circles. We undertook to build the culture of the saving in Kenya as an effort to create a long-term investment, resources to fund our growth and development, and provide a better retirement for Kenyans. The new NSF contribution model enhanced monthly contribution by 4.5 times. The fund will therefore rise additional 400 million in the next 5 years. In the next 5 years, tripling to the value of Kenya shilling 320 billion to over Kenya shilling 1 trillion by 2027. Furthermore, our countrymen and the women no longer have to wait over the three months to receive their retirement benefit. Owing to the digitalization and automation of the NSF benefit processing turnaround, time has improved significantly from an average of 8 days to 10 days. With a further reduction in the processing period to within a day and next 1 day. In the next 1 year, we have undertaken the expansion of the retirement benefit coverage to the 15 million Kenyans currently active in the informal sector through the product innovations and bottom-up enrollment strategies at the grassroots level. We made a commitment to our dear citizens who are elderly, orphan, and those who live with a severe disability. Those who live with a severe disability, they shall receive their social protection stipends before the public servant, including the president, receive their salaries. We have kept our word and delivered on this commitment. Consequently, all 1,233,149 eligible beneficiaries now receive their stipend on time. We have allocated additional 2 billion for the newly enrolled beneficiaries who have undergoing verification and will begin to receive the stipend beginning March next year. This program had made the challenge with the beneficiaries traveling a long distance and receiving considerable portions of their stipend. On a logistic working with the Safaricom, we have structured a new delivery mechanism for the beneficiaries to receive their stipend through M-Pesa agents with a severe disability, M-Pesa agents in their localities. Open to the person with a severe disability will begin using their new mechanism beginning this year. The elderly will start in January. We commend to the Safaricom for providing these services free of charge. Kenyans are doing their part to support the effort to stabilize and grow the economy. Their sacrifice and contribution contributions are essential and must
order. We are therefore taking strong measures to ensure, that all the revenue is administered transparently, efficiently, and in a secure manner. Of our best interventions is the use of the digital economy and the migration of the government revenue collection to a single baby. Since these measures was implemented, we have witnessed a significant rise in the total revenue collected. Besides the enhancing revenue collection, digitalization has eliminated the revenue leakages through the corruption and the theft. It is important that we sustain this progress in promoting integrity, transparency, and efficiency in the revenue management. And for this reason, I direct that all agencies observe December 31st to the deadline to finalize the migration to e-citizen platform. It is only right that I match this admirable the commitment by the people of Kenya to do their part in getting the economy going and giving assurance that all taxes collected by the government shall be put on the intended use, and that no single shilling, not one shilling shall be lost through embezzlement, theft, or corruption. I urge our justice, law, and order institutions led by the judiciary and anti-corruption agencies to discharge their mandates without fear, favor, ill will, or prejudice. I also give my personal undertaking to support the prosecution of all those involved in corruption without regard on their social, economic, and political status or connections, ethnicity, or any other considerable whatsoever. This is the minimum that we expect for us fulfillment of our constitution's mandate, and Kenyans deserve no less. The history of our nation to the sovereignty cannot be fully told without mentioning fundamental character of territorial integrity, economic prosperity, political democracy, and rule of law, and the integrity of our social fabric. Our national security apparatus have regained a strong shield against the terrorism, crime, and insecurity. As we continue to invest the citizen resources to our security sector, we continue to expect the continuous improvement in its overall capacity to keep our nation's boundaries inviolable, our people's life and property safe and secure. I cannot forget the public service. Every member of our civil service has been entrusted with a rare opportunity to make their unique contribution to the nation's transformation. As such, they are at the most advantageous to the position to demonstrate our national values and the principle of governance for the benefit of the Kenyans. Today, I appreciate young of being the loyal servant, dependable the professionals, and the true patron, and urge you to do more as our people partners in transformation. Much has been given to you by the people of Kenya, and therefore much more is expected of you. One half of people, I shall therefore hold you to the highest standard of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in serving our nation. Infrastructure development is a critical enabler of transformation of agriculture delivery of the health, job creation, and overall economic growth. As a result, our investment in road and the rural and the rail network, electricity generations and the connections, and water harvesting, storage, articulations continue to be a critical component of our development strategy. A comprehensive multi-year plan is progressively being implemented to support the overall socio-economic development of the country.
our world. And the good belongs to those who are not shy to embrace the globalization. Kenyans have shown time and again that we are not afraid of the world beyond our borders. We venture broad, fiercely and warmly welcome our visitors from the near and the far. This is not by accident, scientific story. The scientific story of our account of the early humanity is told by the various archaeological sites in our country. In short, we are the first home of all humanity and will joyfully embrace our ancestral task of welcoming the humanity home. Kenya is the home of the humanity, a scientific fact that fills us with a pride and decodifies our rich heritage. It is with a great pleasure as the president of this extraordinary country to make a historic announcement of the decisions of the government of Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be visa-free country. It shall no longer be unnecessary for a person from any corner of the globe to carry a burden of applying for a visa to come to Kenya. Echo the call for the Turkana people to the world. Tombongo Lore, Kenya as a simple message to humanity, welcome home, and this is why the government has abolished the requirement of the visa for all our visitors. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on electronic platform. All travelers will obtain electronic visa, electronic travel authorization. Thank you and God bless. This was the speech of the president. Lakini kuna mambo mingi ilisema ndani ya speech ambayo tuwezi sema yote mara moja. Yale muhimu sana kwa watu. Mambo ya kwanza ilikuwa mambo ya elimu, ambaye president alisema na vile mheshimiwa alisema pesa ya basari iliongezwa, na hii ni ishara ya kuwa serikali haitaki mtoto yoyote ambaye amemaliza primary school kukosa kwenda shule ya upili. Hata zamani tulikuwa na program ya kusema 100% transition, kumaanisha yoyote ambaye amemaliza darasa la 8 lazima aende shule ya upili, hata kama amepata ya 100 ama 150 lazima ataenda. Kuna jambo hapo mimi sitaki kusikia, sitaki kuona. Shule zikifunguliwa, waheshimiwa sasa walisema before shule zisifunguliwe, ukisikia form za bazari ziko, enda kwa maofisi. Usiongojee mpaka shule zifunguliwe. Mtu anataka kureport form 1, hapo ndio unatembea mimi sijapata msaada yoyote. Mheshimiwa anasema from next week forms zitakuwa. Lakini shida yetu ni kukaa mpaka wakati wa mwisho ndio mtu anasema mimi sina mahali ya kwenda na mtoto ajaenda shule. Wale watoto wamepata national schools lazima waende. Kuna mambo mengi kukupisha watoto tunatoa hapo chini. Kuna shirika zingine, hata juzi nilipata vijana wa hapo ambao wanaisikiza wanafunzi 26 kwa polytechnic. Na kushangaza, wazazi wengine wanasema wakipewa, wanasema mpaka wapate mahali ya kulala na chakula. Hii kidogo kidogo, hawana ufadhili mingi. Lakini kuna vijana waliungana, hata hiyo list iko kwa ofisi yangu. Na niliambia wao ikifika January, mimi mwenyewe nitaenda kwa hiyo shule niongeleshe na hao wanafunzi ili tupatie tunaitwa moral support.
lazima tupangane. Hiyo uhalifu yote mnasikia inatokana na watu kutopata kazi na wengine hawasomi. Wale wanatusumbua hapa, hata mheshimiwa alisema ni watoto wadogo wadogo. Na wakati nilikuwa na baraza pale, mimi mwenyewe niliongelea hiyo mambo. Ni vijana wadogo wadogo, hata miaka 15, na ni vijana wa hapa, wakiungana wengine na hiyo. Nishaongea na mwenzangu upande ya Samburu ambaye ndesema tutaenda kufanya baraza. Tulijua wengi wanavuka huko wanakuja hapa kusumbua watu na wanarudi. Usalama iko pande yote mbili, hapo kwetu na huko. Mimi nishaongea na yeye na kufika Jamhuri tutaweka baraza hapo karibu. Na hao watoto ambao tunasema ni watoto ambao wanajulikana. Watoto ambao wanajulikana, sio watu wametoka mbali. Penye tumefika, nafikiri tukikaa itakuwa zaidi. Lawama haitasaidia. Lawama haitafanya nini? Haitasaidia. Wacha tukae chini tuone vile tutasaidiana. Upande yako kama unajua mtu yoyote, peana information. Kama haijashikwa na umepeana information, hospitali yuko hapa. Hospitali yuko hapa. Kama unaona kata hospitali, kata fadhali. Just have a seat. Kama unaona mtu, unajua kama kuna mtu mmoja anasumbua, sio kila mtu ni mbaya. Ukiona kuna mtu mmoja afanye kazi, tunataka kujua huyo mtu ni nani, ambaye alipewa sera ya serikali inaitwa uniform, amebeba bunduki na hataki kufanya kazi. Kama wawili ni watatu tujijua ni nani. Lakini tutakaa chini kugeneral tuseme tu hawa watu wote hawafanye, nafikiri hizo tusaidia. Na ile lengo ambayo tunataka tufanye ama tufike, hatutawahi fika. Ya pili, saa hii tuko Disemba, tuko na maharusi mingi, sherehe ni mingi. Ombi langu ni moja. Ombi langu ni moja. Kama sherehe ni ya harusi, iwe ya harusi. Isiwe mahali watu wanakutana na wanafanya kitu yoyote mbaya na watoto wananajisiwa pale. Pombe zote za hii dunia inapikwa pale na watu wanakesha pale. Kama ni harusi, iwe harusi. Na mkutano yoyote lazima iwe na bami. Kama huna bami tutakushika, hata sasa usikie kutoka mimi. Na usiulize mtu mwingine. Lazima uwe na bami. Hakuna gathering bila bami. Sahi watu wanaweka disco mingi. Ukienda kila mahali watu wanaweka. Mnataka watoto waende shule ama watoto wanajisiwe ikifika Jamhuri, hakuna mtu anaenda shule. Tunafundisha nini? Tabia gani tunafundisha watoto wetu? Mtu akikufa haki yake ni nini? Haki yake ni kuzika. Hii utamaduni ambayo mimi sijui ilitoka wapi, watu wanasema ni utamaduni, na sidhani kama ni utamaduni, inatusumbua. Vile ilianza sijui labda ilibadilishwa, lakini vile iko sahihi hakuna usaidizi anatuletea. So mambo ya disco tafadhali, iwe disco ya matanga ama ni disco ya harusi, hatutaki ifike watu wakesha. Mnikubalie tu, hata kama ni kuharibu mila, saa zingine lazima tuharibu. Kama hiyo mila inaleta shida, tufanye nini? Kama mila yenyewe inatuletea madhara mingi kuliko tunafikiria, tufanye nini? Hiyo tutakomesha. Kama ni harusi, fanya ile wakati inatakikana kufanya. Kama ni kutoka sijui jioni saa ngapi kufika saa 4, wewe maliza hiyo kitu. Usikeshe na upige muziki, ukipiga hapa inasikika mpaka Kaloleni huko. Huruma ndio wanajua sana, nimesikia mpaka watu wa Kaloleni wanalalamika. Panda hiyo chini. Mimi nitaenda plaza, nitazunguka, nitaenda huko. Ya pili ama ya tatu ni mambo ya elderly killing. Tafadhalini, wacha tukae chini. Kila wakati mimi nasemanga tafadhalini.
Mimi sione haja mzee ambaye amefika miaka 70-80 aishi kwa hofu. Hiyo ni laana. Na watu wanaenda kulipa pesa. Watoto badala ya kuangalia baba yao mama mao, wanaenda kusanya pesa ili mtu mwingine atoke mahali kuja atoe mzee. Jamani, umechoka na huyo mzazi? Na huyo mzazi wakati ulizaliwa mpaka sasa hivi wewe ni mtu mzima, miaka 50, alikuwa anakulea, alikuwa baba na mama. Wewe ukifika unataka kipande ya shamba mahali, ndio mzazi amekuwa mchawi. Hiyo nafikiri sio mzuri, na hiyo yote inaleta watu hawaendi shule kusoma. Wacha tusaidiane, wacha tusaidiane, utupatie hata information. Kama wewe unajua mko wengi na wengine wanapanga, wewe utupatie information ndio tuseme huyu mama ama huyu baba. Bado kufika sio hatia, hata wewe utaelekea huko. Nani hataki kuishi miaka mingi? Ukimwambia mtu unasema nini? Uishi kwa miaka mingi, si ndio? Sasa miaka mingi kuishi imekuwa hatia tena? Sio hatia. So tafadhalini, mambo yote ambayo tunafanya isikue kinyume ya sheria ya serikali. Anything that we do, kama unaona mahali unakosewa, watu wanaweza ongea. We can talk. Ile shida ameenda, umemua, umezika, lakini shida bado iko. So tafadhalini, mlichoka, mimi najua imefika karibu saa 9, sitaki niseme mingi. Asanteni sana, mbarikiwe. Nadhani tuweze kukaa. Asante sana kwa speech mrefu ile na maneno marefu pia ambayo umesummarize zile speech kidogo. Imekuwa nzuri. Tumefurahia sana, na sasa amefikia tamati ambapo tutaenda kufungiwa hii hafla na pastor anaitwa Ngumo, Reverend Nguma. Pole kama nime pronounce vibaya kidogo, tansamee Reverend. Tutafungia kwa maombi. Basi na tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakutolea shukurani kwa jinsi ambavyo Mungu umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa sherehe zetu. Wakati Bwana tulipoanza, Baba, tulikuhusisha kwamba uwe nasi. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya hotuba mbalimbali za viongozi wetu, hasa tukikumbuka kiongozi wetu wa taifa hili Daktari William Ruto. Asante Bwana pia kwa hotuba ya kiongozi wetu wa county, gavana wetu. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya hotuba za viongozi wetu na hata pia mawaidha ya kiongozi wetu wa sub county yetu. Tunashukuru pia kwa ajili ya mbunge na viongozi wetu wote. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya talanta mbalimbali ambazo kwa neema yako tumeweza kuziona kwa watoto wetu. Ombi letu kwako Mungu wa mbinguni, ukaendelee kuwa nasi katika eneo letu hili Bwana. Tunahitaji kwamba Mungu tuendelee kuwa na amani. Wale wote wanafanya kazi za uhalifu, Baba, gusa mioyo yao ili kwamba wakaweze kurekebishika, ya kwamba Bwana wakaweze kufanya yanayostahili kwa ajili ya amani ya eneo letu na kwa utukufu wa jina lako. Na sasa Mungu wa mbinguni, tunapoachana kuelekea kwa shughuli mbalimbali za
siku ya leo tunaomba Bwana ukatubariki, bariki viongozi wetu, bariki na kila mmoja wetu, maana tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, amen. Thank you. Tafadhali tutabaki tukiwa tumesimama tuweze kupata wimbo wa taifa. Mashariki tuwezeshe